ebyakolebwa ku candidate Nalukoola nga nomination ziwedde. Olunaku lwajjo we saw literally the same thing. Justification ki ey'effujjo n'obukambwe bwe tulaba security bwekola ku ba candidate bano n'abawagizi baabwe. What justification do you give? Wano we tuli mu Kampala mu kibuga kyaffe ekifu kifunda obutawuni bungi amakubo mafunda olina abantu abalina business. Tewaliyo kungu mu nsi etegeera oba eriwa citizens esobola okukkiriza unregulated procession mu Kampala. But then, what is your job? And do you think you're speaking to blind folks? Because we saw what you did. It wasn't the same case with Farida Nambi. What we had done. But this was very stupid. This was very stupid. Ayuga kubyali Kawempe. Techimufula wa NUP. But it was very stupid, like he says. But this was very stupid. Exactly. How do you unleash terror on a humble candidate who has been nominated? Nendozo mulide ne bwabadde atwogerako already has even imputed exactly bad motive kufenga abantu. Nze ne mwami Sewungu atulonzeemu. Nalukoola atambula ku bigere ali ku electoral commission n'abakulembeze b'ekibiina kye bamala omunominatinga mubiraga bulungi nnyo wano atambula ddayo batandika okumukuba abasajja abambadde ebyambalo ebiddugavu nti kukyasembayo ekifaananyi nakiraba ku NBS kuno era bwe mbaba amazima mu kireete ng'omusajja amusika omusirikale oba musirikale oba mutujju kuba nze n'okubayita abasirikale mpulira nga kinnuma amusika ku pikipiki etambula amusikako amukuba ku ttaka nga Nalukoola bw'agamba nti mundeke nzireyo eka kale. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwebaza yonna yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikutu gyange gye munayiza wala social media platforms mu Lungereza. Genda maaso n'okubeera ng'oteekako subscription oba following a page. Teekako endowooza ku bino by'olaba ate era bigabane ne mikwano gyo bw'obisangamu omulamwa bw'otabisangamu mulamwa suula ebbali. Ngenda kwanukula njaga tune ffenna omusirikale ono ebigambo by'ayogera. Ekibuuzo kye nsinga okwebuuza nze naawe kye tulina mu kano akaseera kye ngenda okukusaba kwe kwebuuza nti omusajja ono naye olowooza wamma ggwe alina abaana, alina omukyala, bwaddayo waka nga amaze okwogera ebintu bino ebitakola makulu. Abagamba atya Nambooze yamusirisizza bino byonna nga bigenda mu maaso. Oliriza ng'atandika okwogera. Nja kuba nyanukula ku byayogera. Sewungu ali ku NBS TV njaga kutandika ne afande Muhwezi. Afande. Bye tulaba e Kawempe. Nambooze nani Daudi Kabanda musirikeeko wali ekigenda mu maaso ono mukoze shwe yammwe. Komuguwa okoseryanji lisusse kuba candidate n'abawagizi baabwe e Kawempe. And those mulungezo kibayita hot mic muli kumpewo emu bye mutaagala kuwulirwa biwulirwe muyinza okuba munyumya mboozi zammwe za bulijjo ne biyitamu Nambooze Kabanda. Lwaki kiri bwe kityo? Why the brutality? Why this hostility gye tulaba e Kawempe? That's where I want us to start from. Adamu ne bannanga bali wano. Listen to the fraud confidence. Mbeewuunya bwe mulaba ebigenda mu maaso ate ne mwewuunya. Ebyobufuzi wano mu Uganda for some time now bano bali kumpi nange babizimbidde ku line eyo. You can see his name here is a charlatan. Donald Muhwezi akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala. Listen byayogera. Ey'obutabangufu, ey'akavuyo, ey'okulo. Atandika anenya. Like,
omusajja omukulu bano abantu bafuna batya ebifo bwe biti? Because I would think nti bw'aba wa police nga motto yaabwe egamba to protect and serve in a situation where you have not delivered on your job, the first line you'd make would be some tacit apology. Netondole ebigenze mu maaso tubyejjusa, at least limbako. But from the word go, lying machine eri wano etandikirawo yo wegendera nti ebefuzi batandika okunenya basewungu ba Nambooze babizimbidde mbuvuyo tanenya bani babuleeta yadde n'okugamba ko bayeetonde olwaba afunye obuzibu kale ayogere ku munnamawulire bw'aba tayagala kwogera ku bannabyafuzi n'abawagizi baabwe agambe bannamawulire abakubiddwa olwo wa NTV waliwo oli ali mu komero wa Top TV wakiri weetondere kwabo ogambe tugezaako okugoberera bye bayitamu era tubasabira basuuke then otandika obulimba bwo. But sociopathy asoma psychology na behavioral science ye muntu atalina busobozi kuwulira muntu mulala bw'awulira. Museveni oyo sociopath nga bwetelo bagamba nti alaba bakubye Bobi Wine najja n'agamba bamukubye bulungi. He doesn't care about obulumi Bobi Wine bwayitamu oba n'ebigambo byagenda okwogera mukyala wagenda kubifuna atya oba abaana be oba n'abantu emijiji emito tabifaako. He's a narcissist and a sociopath. Now as a result of that ekyennyanja kifanga kitandikira ku mutwe ekirwadde ekyo namujinga kiyingira mu bantu nga baneeno simanya Muhwezi wana sina mukalulu kokka. Look at this guy. Kyemanyi obadde wano mu Uganda emyaka egi walabako chairman w'ekibiina ng'abamuyisa ku fensi ng'ayingira mu kitebe ky'ekibiina kyakulembera walabako akalulu kakamyu kati this you're referring to the culture and kati abadde ayogera ku ndoza ayogera ku chairman Birigwe yali wefudise yabuuka ekikomera. But this is the culture that has been established by the regime of Mr. Museveni. It is impunity and breaking of the law. When you see those kind of things, then you ask, how is the presidency, plays its politics? It's not going to be any different. Ng'abantu batingana kachapati emu ekyali Arua ekyali Kayunga so ekiri Kawempe tekisaanidde kubeera kipya saawa zino ekyo kimu. And that is foolishness, because you want us to normalize the insensitivity, the bullying, the impunity of security operatives. Tekiteekeddwa okubeera kipya nedda kipya. Tetugenda kukkiriza kutuzanyira ku mitwe nga ebikyamu bye mukola ne mugamba ekyo temukifaako si kipya. Kyokubiri Uganda naddala ebyobufuzi engeri gyebikwatamu yanjawulo. Abantu babeera mu politics okuva ku makya paka kawungeezi. Kati tuweeyo eggwanga eddala gye kitali ekyo. N'obwe tuva mu kalulu ne balangirira kunalebo Siwungu wabiire wavaayo naga nti MP2B. Naye mujja kunsonyiwa okupoozinga because I'm telling you omusajja ono bye yayogedde complete balderdash. Lwaki tawa bino ebintu buli kyayogera n'atuwaako ekyokulabirako oba lwaki tawa nsonga abantu benyigidde mu byobufuzi kuba balowooza balabye nti abantu bangi abamenyese nga bamenyeddwa munnabyabufuzi ow'oku ntikko ddala gwe bayita Museveni bagezaako nabo okuteekayo amannya gaabwe balabe nga abamu bayaaye bayinoonyeza byabwe naye n'abo beenoonyeza ebyabwe bategedde nti abantu bamenyefu baagala kubabba nga bayita mu bumenyefu bwe balimu nga bagamba Museveni atattanya ebintu nsobola okubeera n'essuubi. Era 13 nga tumaze akalulu ke Kawempe 14 wajja kubeerayo MP2B Kawempe. Tebikoma ekyokuna tulina stakeholders mu byokulonda abasinga abali ignorant. Typical NRM
nga bwe nagambye ekyennyanja kifa nga kisinziira ku mutwe. Museveni engeri gy'adda mu bantu n'abanyooma n'abalengezza. This is what he's doing. But here's the thing. If I use that language on this gentleman, they would be mad. Bayinza n'okugamba muliisa oyogera otya bw'otyo kanti abantu tebamanyi. Okutandikira ku balonzi, okudda ku ba agency baabwe, n'odda ku ba candidate bennyini. Naye ng'olaba class gy'abuuka. Kuba abalonzi ba candidates na buli kimu bonna bayogera. Ffe abalina eŋŋanda mu bitongole by'ebyokwerinda babuuka. Tuyinza okuba n'omwaka mulamba ogw'ebyokulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda kataddeko puroguraamu yaako. Naye ne wabeerawo omuntu mu studio muno nga teyaceekinga enkalala z'okulonda. Ekitegeeza bwe tutuuka mu kulonda. Amutegedde nti is going in circles. Talina mulamu, talina byayogera. Kibuuzo tannakiddamu. Adam, n'otuuka ku polling station gy'osuubira erinnya lyo nga teririiyo, ojja kulwana. Ekyo kimu. Ekyokubiri tuba ne puroguraamu ey'abakandidate be bennyini gye beekoledde. Bano byenjagala kuba bimanyi. Tisewunga n'abeera Nansana municipality ku Lwokutaano ssaawa 2. Tikungwa n'abeera wano mu studio. Lwaki tukola puroguraamu eyo? Ti abawagizi ba Ssewungu baleme kusinkana ba Nambooze tubeere n'obuvuyo. Naye nkukakasa abawagizi ba Ssewungu agende Nansana ojja basanga wano mu studio. Ekisembereyo ddala yeetooloola terina mulamu byayogera. Tekiriiko, tewaliyo mupoliisi wa byakwerinda akifunamu. Yes, mukifunamu. Kuba mwagala kutiisa bantu baleme kulonda oba balonde omuntu wammwe. Mubeera mutumibwa butumibwa. Oteekeddwa kutandika ng'ovumirira bino ebintu. Like, look, I'm not a fan of Tango Doy. We yakwira akakiiko ebyokulonda mu NRM. But I like what he said. For Uganda police to decampaign. Ndaba waneeno. What we had agamba. But this was very stupid. This was very stupid. Ayogera ku byali e Kawempe. Tekimufuula wa NUP. But it was very stupid, like he says. But this was very stupid. Exactly. How do you unleash terror on a humble candidate who has been nominated? And he's referring to the day Luyimbaazi nominating. N'omusika ku boda n'omukuba. It is utter stupid. What was the issue? The president is the commander-in-chief. What was the issue? I'm still on the issue. For Uganda police to decampaign us in Kawempe. What was the issue? You know? In the end, byemukola nga mugendedde kubeera nga mukkakkanya opposition. Mumaliriza ate mubawadde tutumu. So that's why Tango Doy asks, police ekola byaki? What was the issue in Kawempe? For someone to be nominated, he has been legally nominated, he's moving back to where he's going. Why don't you restrict him up to where he goes? But the buck cannot stop with police. No, I'm saying what I'm saying. I shall not be derailed by you. The commander, the overall person in police must be held accountable for that mess. Exactly. And this guy should be having the same tone. We are investigating. Folks who are involved in this are being investigated. We know we are following up cases. We are trying to find the number of victims. Ebintu tuwe bitu. Naye azze ku TV and is already playing politics, giving anecdotal, perspective and points. Like no facts, no data, no nothing. He's just giving an opinion, just like Mordecai Murisa. I'm not a professional, a policeman just like you. You are a policeman, and you should come here with research, with data, with a report that is exclusively owned by you. That's why Tango Do is like, why were you doing all this? We have lined up our strategy of Kawempe. Honorable Sininde does not sleep in her house. She's there in Kawempe, door to door. Then you unleash terror in front of the press. And I like the fact that he calls it for what it is. It was terror. You don't unleash terror on innocent people. And I understand where he's coming from.
Because like I said, he's the chairperson or chairman of the Electoral Commission in the NRM. He wants his candidate to win because he's going to be questioned at the end of it all. But because under tyranny, there's no formula. The formula is evil. Even when you have folks like Tango Doi, whom you've appointed to make sure that everything moves as smooth as it can, it should, you give them resources to make sure that they play on your behalf. On the other hand, you have to unleash a gang of goons to go and wreak havoc against innocent people, visit injustices against innocent civilians. Like, it is a circle of thugs. And this is why I do not understand why folks like Tango Doi, without conscience, without education, would allow to identify themselves as NRM. For what? Is it because of money? Of course! Because if it wasn't for money, they would be quitting and trying to join a few other groups. But because they know, they want to be close to the cake. This was a country without the press overshare. You would say so. But you cannot do that. Yep. What practice are you telling us that we are going for 2026? Tosomora. 2026, we are going to have a very good election, but we must condemn brutality on either side of the aisle. Exactly. Let's go back to our charlatan here. Tegeeza nti ekiri atabaala n'ali ewaka kimutwala. Yabga tabimanyi. Tulina abapoliisi baffe abali mu ddwaliro. Tulina abamawulire abali mu ddwaliro. Tulina abakubi b'akalulu abali bubi. Embeera eno yonna gye tulimu tewali yagifunamu. What is he saying? Okay, njagala tubere specific. What is he saying? Like spending the time just flapping his gums without giving any substantive argument. Afande Muhwezi. Ku lunaku lwokusatu wiiki ewedde ku nomination. I think credit where credit is due. Someone who usually criticizes folks who end up nga tebakola mulimu mulungi, but Kungu was asking important questions. Ebyakolebwa ku candidate Nalukoola nga nomination ziwedde. Olunaku lwajjo, we saw literally the same thing. Justification ki ey'effujjo n'obukambwe bwe tulaba security bwekola ku bakandidate bano n'abawagizi baabwe. What justification do you give? Maze okuga nti abantu abali mu kalulu be bamu. For example, what does that have to do with the justification for almost similar events happening? Ekisooka bamala okwewandiisa kale tetaaga nti nja kutambula n'abantu bange ntuuke gye ndaga gye njagala okugera n'abantu bange Embogo. Wano we tuli mu Kampala mu kibuga kyaffe ekifo kifunda, obutawuni bungi, amakubo mafunda, olina abantu abalina business. Tewaliyo kungu mu nsi etegeera oba eriwa citizens esobola okukkiriza unregulated procession mu Kampala. But then, what is your job? And do you think you're speaking to blind folks? Because we saw what you did. It wasn't the same case with Farida Nambi. After her nomination, yagenda jayagala ogenda. Ngatiri ya mukomako. Kati ogenda gamba nti kubanga eti alina abantu bangi. That logic won't apply bwe mulaba mugezaako kubba akalulu. Essaawa zino olaga nti mwamuyimiriza kubanga abantu bangi yali agenda kutaataaganya ebintu. Singa temubba abantu, mumubbako akalulu ate mwekuwasa ensonga ey'abantu ddala. Okay. So mwabakolako byonna bye mwakola. Exactly. Mwabakolako obutujju. Bali bateekateeka procession. Sikuteekateeka. They were carrying out a procession. Absolutely. Ekisooka ojja kutaataaganya business z'abantu. Ekyokubiri ogenda kusanyalaza ebyentambula. Ekyokusatu nga bwe nakugambye ababbi abatemu bajja kutambulira mu bantu b'otaatigisi. Okay. Good. Nja kusaba producer wange, well, atukoze bulungi. Bwe tunuulira abasajja ababadde bambadde ebiddugavu
Bebani, twalabyeko Jat n'ebirala. Who are those people? Yes, these are police officers. I can say police officer. Come again? No. You know, there's no an act of parliament that produced this group of thugs called the JAT. Police. No, those people are the black, n'obukokolo nga babise ne faces zaabwe. Jabuba JAT. Babadde bakola ki Kawempe? These ones. Omulimu gwa JAT ng'ebitongole ebirala ebyokwerinda kuuma abantu n'ebintu byabwe wa security. It's a security apparatus. Like it's a security apparatus for specific role. Police erina omulimu gwayo, amajega erina omulimu gwayo, ne JAT erina omulimu gwayo. Tozanyira abantu ku mutwe musajja gwe. Police like UPDF, like any other institution. Okay. Afande. Twalabye abamawulire temwakubye actually bannabyabufuzi bokka n'abawagizi baabwe but also n'abamawulire babadde bazza musango ki era nemukogera kalina kyogeddemu nakuba nti waliwo abamawulire abali ku kitanda waliwo abapoliisi kati bitegeeza ki ebyo ekibuzo kiri nti babadde bakola ki tagambye nti oyogedde ku bali ne mu kwogera kwange nkyogeddeko of course yakugamba bakoze musango ky'okkubwa waliwo bannabyabufuzi abakubiddwa kati wulira embeera y'obutabangufu terina bwereka mabega ekibuzo kiri nti babadde bakoze eki si kutubuulira bujwanga tulina stray bullets tulina amayinja tulina okugwa wansi n'omenyeka tewaliyo apulaninga nti ngenda kuva waka gyensula nsinkane kungu limu n'amawulire ebyo teri abikubuuzizza kino mu Lungereza kye bayita word salad wena akugamba nti abaffe ogenda ku mulimu ssaawa mmeka n'otandika okwogera amasuuka nagazinze ate bannange enkimi amazzi kandi ebinyeebwa amataala gaaka kati biki byanyumya ono bakakuba emirundi emeka wulira obutaswala bw'omusajja nti egwe kungu bakakuba emirundi emeka ekyo bakiyita gaslighting kungu tannakuba naye wali abakubiddwa muliisa sikubiddwa naye wali abakubiddwa kitegeeza mbu nteekeddwa okusirika kubanga wali abatana bakkubwa kubanga simanyi okukubwa kwange kwakujja ddi tuli muna mawulire bannamuli bannanga embuuza gwali mbeera wano mu studio nkulaba yamugambye nti mbeera wano mu studio nti nedda nkulaba otambula oli mukola interviews okay naye kino tanakiza olaba ekibuzo kyambuuza takizeemu amaliriza zeeri naddeeri n'amaliriza nga talina kyazzeemu kibuzo kyambuuziddwa mu wali eri bakoze musango naye ng'embeera eriwo are you trying to justify kyegezaako okugamba effujjo security lye yakoze ku bannabyabufuzi ne bannamawulire kibeera abunomo okubeera nomo mu abunomo situation ti okwata omupoliisi omusuule mu nyanja aveeyo nga mukalu mbayagala kwefuula katuulira filosofa baga kwefuula mbu yalowooza aleeta ebyokulabirako kiba kikyamu nnyo okusuula poliisi mu nnyanja n'avaayo nga mukalu like da kyekimu ng'ono omuntu n'agamba kiba kikyamu kiba tekisoboka omuntu okwambala engoye n'asigala ng'ali bwereere da kipya kikyoyogera musajja wulira n'okugwa wansi n'omenyeka tiwali apulaninga nti ngenda kuva waka gyensula tuli mu ki lye yakoze bannabyabufuzi ne bannamawulire ulira filosofa kibeera abunomo okubeera nomo mu abunomo situation ti okwata omupoliisi omusuule mu nyanja aveeyo nga mukalu okay no face embo amanyi olwo akoze point kiba si kyangu nnyo n'asirikale okusirika mbu akoze point ye mutwe gwe amanyi kyayogedde kyamagezi nnyo handled the situation better because ekibuuzo do you think we handled the situation better katwebwa ddamu teeka ga Uganda tewali teeka likkiriza akanyanga amanyi kye boogerako
mulala omwakubye n'abantu naye oba ayinza okuba oba yanywedde oba yalina kye yakozesa nga ajja mu studio kuba ebyogerwa tabimanyi awo bambuuza kye bambuuza sikyaddamu omusaayi nga bwe twabalaga better is defined by who, that is number one. Antuulira naye kyemanyi nti operations zaffe zibeera ne review. Ekyokubiri n'omusajja olwo kikyanywa, do you think you performed better? Better kisinziira kwani adefininga better. The question is being asked by you to you, then it is you to define better. It's not me who is watching you. If that question is asked to me or by me, to me by Kungu, then I define better according to my own understanding or definition of the word. Kali ngamba singa omuntu ambuuza ekibuuzo ngamba kisinziira ekyo ekibuuzo singa okibuuzizza oli ate oli muleeteramu ki mu mboozi ku bibuuzo ebibuuziddwa nze. Abapoliisi si tebabakola mu factory, si machine nti bali biki byaddamu ebyo. Situation ekyuka ng'otuuse mu ground. Ono gw'olina mu studio Honorable Sewungu ne Madamu Betty balala nnyo mu field. Yate banjawulo mu studio. Naye bwe tukomawo tukomawo towamanyirindako. That's funny. Romushana kubanga amanyi kibooko zaafuna buli kaseera ewa okubewa Betty Nambooze batalikula gwe tobamanyirindako. Naye bwe tukomawo ulira tukomawo kabaana mu kyekimu kubanga baagala obafuga okubalimbalimba n'oliraga abalinda mukko. Tukola review operation etambudde etya waliwo ebitagenze bulungi tukyuseemu tugraduating force. Kati review gye mwafunye egamba etya gye mwakoze poliisi abadde mu operations kiki kye twetaaga okukyusa twogere n'abakulembeze. Ebyo teri abikubuza tali agambye nti singa ebituuko bye mwalabye ki ekiba kiddako then onyonyola ekyo tukola review ne tunuulira akubuuziza mu ndaba yammwe did you perform better. Tubeere ne meetings era leero wabaddewo meeting electoral commission police. Tannaba kuddamu kibuuzo kyonna kye mubuuzibwa. Ebitaatambula bulungi si wa institution si police. It's because of ate bano basanga bamulaba musajja muwanvu omusanga atambula n'ogamba nange kati ono waliwo ka voice note akatambulanga ku gundi bannanga akalina akampeereze ka voice note kagambanga simanya nakutta ebijanjaalo nebireka mu bbaafu ate nga tebikwatagana gabi yali ayogera naye kansisanga nnyo kuba tebikwatagana ate nenneebaka kati byono no guy bebanga bino byebakola ng'onatera okumpa omuzindaalo bonna abanyina abasajja nga bano ku show bakiseetaaga kulaba comedy kuba bamukuwa ku bwereere afande nti they are not sanctioned by police oba state okutwaliza awamu. I've heard voices okuva mu bamu ku bannayuganda aga nti at the moment twalirabye already abamu ku bantu abakoze fujjo lino nga bali mabega wa mitayimbwa oba nga bavunaaniddwa. Ebeera mu backson oteekwa okuinvestigatinga oteekwa okujustifyinga kyewakola because omupoliisi muntu kungu bw'okanyuga ejjinja onsuubira kuzenga mikono. Nalukoola teyakanyuga ejjinja. Tugende polampa ate Nalukoola yali eka. Munnamawulire teyakanyuga ejjinja. Waliwo embeera eriwo Adamu Kungu omuntu bwakugamba tewali gavumenti in Kawempe as video zikulaga etiwetaaga na kibuuzo. How were you provoked? Provocation weeri n'embeera eriwo ye level of professionalism abapoliisi baffe gye balina. This man is stupid. I'm sorry to say. Something's not right with this man. He's looking at what happened in Kawempe. And the only conclusion is coming to is our police are very, very disciplined professionals. Like, Adamu Kungu ne bannanga bali wano babambaza uniform ne mugenda mu kalulu ka Kawempe tujjayo emirambo. Gochimanyi otya?
Well, Honorable Betty Nambooze. Nga tumaliriza katulize Nambooze kyayogera tumalize wano. Nga okanoonya nga okagoberera afande Muhwezi omuliraga nti is trying to justify their actions. Again, wabaddewo provocation. Okay. Tulabye nnyo. I love this lady. Nabagamba dda. Because munsi yonna ng'ebintu mumaze obyetereereza. Tewali baddewo mbeera eyalisangaganyizza nze ne mwami ono program nga tetwogera bikoonagana. Because nze ndi shadow minister wa internal affairs era omukulu ono mu mbeera entuufu singa ebintu bibadde bitambula mu makubo matuufu nalibadde mukamaawe nalibadde mukamaawe ebigambo byange mbikyuzinga naye ndowooza omuwulidde ne bw'abadde atwogerako already has even imputed bad motive kuffe ng'abantu nze ne mwami Sewungu atulonzeemu ebintu bino bye twogerako byaliwo mu lujjudde. Simanyi abantu abamu we baakula naye nze ng'omuntu nze nyiigira nnyo omuntu agezaako to play with my mind. Omuzungu kyayita insulting one's intelligence. I'm extremely impatient. If someone is trying to manipulate me, if I understand that someone is trying to insult my intelligence, to think that I am stupid, that I am extremely impatient with that one. And that's what that gentleman is doing. That's what Museveni has been doing for all these years. Nga omuntu omukulu naye nga omugamba ebintu ebyekito, insulting a person's intelligence. Yeah. Bibadde binnumya omutwe bw'abadde ayogera. Ku bifaananyi ebyo nga bw'obimulaze mu poliisi alina n'amadaala najja n'ayogera ebigambo nga bino by'abadde ayogera. Ekisooka Article 21, manya section, Article zibeera za Constitution. I'm speaking about Section 21 of the Parliamentary Elections Act 2005. Egamba. Isn't it so sweet? As far as it is humanly possible, ebitongole bya gavumenti byonna n'abakozi ba gavumenti bonna bajja kuwanga abeesimbyewo bonna empeereza ey'ekyenkanyi. Kati kyebayita okujja ne receipt, you're quoting something. Musirikale talina yadde n'akaka quoting ali mu birowoozo nga bye nagambye. Anecdotal. Era n'okubayisa mu ngeri ey'ekyenkanyi. As far as it is humanly possible. Nga obusobozi bw'omuntu gye bukoma. Bw'oba mu kitongole kya gavumenti kyonna, kubanga ekitongole kya gavumenti Uganda Police kitwalibwa nti ya ffenna. It's not a partisan force gye ly'abanna Uganda. Oba Nambooze ye president oba lw'omusana owa police ono asigala ye mu police. As far as it is humanly possible, bw'embeera mu kalulu nze ne Kabanda alina okufuba ennyo okutuyisa kyenkanyi. Nga sigamba mbu byogerwako bwogerwa naye nga n'okulabika birabika. You don't talk about it, but nga n'omuntu akiraba visibly. And it's fun, I'm sorry for pausing here. Nti omuyise kyenkanyi n'abalala. Ne mu ngeri y'emu efuga abantu abapoliisi. Ebintu bye bakola gamba ng'okuba abantu okubatulugunya, okuba amasasi, byebyo ebintu ebimu ebisembayo ng'embeera eriwonze byonnyo ne bakugamba weewala okukozesa ag'amaanyi oba ekyokulwanyisa nga bw'osobola mu busobozi bwonna bwonna obw'obuntu kyewale. Naye gavumenti yamwe Museveni ate ekyetandika nakyo. Katwalina bakandidate babiri. Omu Nalukoola Elias owa NUP. Yagenda ku nomination on the first day. Byonna biri ku kamera. Omulala Farida Nambi Kigongo owa NRM yagenda ku lunaku olwokubiri. Nalukoola yalina abantu nga bambadde ovulo emyufu abamu. Ne Nambi yalina abamu ku bantu be nga bambadde ovulo eza yellow. Omu ku bo ye yennyini candidate ku nomination. Omwami Nalukoola
nga basula bamuyigganya abantu abekwese mu kifaananyi kya poliisi era bugenda okukeera ku makya ng'omu ku beejenti gwe bayita chief agent bw'ogenda mu kalulu waliwo omuntu gwe bayita chief agent yasayininga n'empapula z'electoral commission nga bamukutte bamutadde mu drone bamubuzizaawo to the extent nti Nalukoola tutuuse kugamba tukuŋŋaanye emikono emiki emirala enduulu evuze Nalukoola atambula ku bigere ali ku electoral commission n'abakulembeze b'ekibiina kye bamala omunominatinga mubiraga bulungi nnyo wano atambula addayo batandika okumukuba abasajja abambadde ebyambalo ebiddugavu nti kukyasembayo ekifaananyi nakiraba ku NBS kuno era bwe mbaba amazima mu kireete ng'omusajja amusika omusirikale oba mutujju kuba nze n'okubayita abasirikale mpulira nga kinnuma amusika ku pikipiki etambula amusikako amukuba ku ttaka nga Nalukoola bw'agamba nti mundeke nzireyo eka kale batujju poliisi ebeera mu liidi kasita olabawo poliisi yagudde tube Kawempe because nze n'olwaleero mmeeya wa mukono ng'omulimu bayambadde ebyambalo by'eggwanga treated kyetwebuuza nakwebaza poliisi ndi poliisi munakkiriza bwetyo naye enkeera mukyala Farida ye yakola ebintu byebimu era yali agenda ku kisaawe ky'e Kawempe Embogo era poliisi nega twafunye amawulire nti wabadde ogenda okuba olukiiko olumenya amateeka ku kisaawe ky'e Kawempe Embogo kuba kampeyini tezinnatandika wadde mwamaze nomination naye enkeera mukyala Farida ye yakola ebintu byebimu era n'amaliriza e Kawempe Embogo n'akuba n'olukiiko double standards ebintu ebyakolwa ku Farida ku nomination birungi era mbiwagira era neebaza poliisi okuba nti yamuyisa bwetyo candidate yaliyisiddwa bwatyo nga Farida bweyakola ki bwe yayisibwa in fact it is not a favor sisobola nagamba nti Farida mwamuyambye ne mumukkiriza n'agenda ku nomination nga bwe yasazeewo omanyi ku nomination buli omu agenda nga bw'ayagadde waliwo abagendera mu wilibalo waliwo abagendera mu motoka waliwo abagendera ku gaali waliwo yagendera ku pikipiki waliwo abagendera ku bigere it's okay tetusobola nakwebaza poliisi ndi poliisi munnange weebale nnyo okuyisa Farida bulungi that is how candidates should be treated kyetwebuuza nti why is it that the same police force under section 21 of the Parliamentary Elections Act they are extending the same treatment eri Nalukoola. Question. Why? Because police yaffe eri partisan. Period. These are partisan officers. Bayambadde ebyambalo. These are NRM cadres actually. They're not even officers. These are cadre aba NRM. Bebajja ne baga okupretendinga. Yeggwanga. Ne bale mukola ffe kye twakola. Nze nali mukozi wa gavumenti. Ne bajja ne bagamba emukono wali nti omuntu yenna ayagala ogenda mu byobufuzi ebiriko oludda alina okuresigninga omulimu mu district njijukira abantu babiri bokka ku bannabyabufuzi bonna ku bantu abali batandise oganja kwesimbawo yalinze n'olwaleero mmeeya wa mukono municipality Elisa Mukasango oyo abagamba nti ffe tetukyasobola kubeera abakozi ba gavumenti erina emirimu egyawamu kubanga ebyobufuzi byaffe bye tugenda okukola byaludda kati ekyo noono ono Muhwezi kyateekeddwa okukola abapoliisi batulaganga abali mu buwambe ekifaananyi ekifubutukirayo e Kawempe bwe kiba nga tetugenda okugenda nakyo mu maaso 2026 kiraganga akalulu of course ne bulijjo we babadde bakola naye ndowooza kati bayinga ejinzeyo giya endala nti kibi nnyo okubeera n'omuntu naggwamu ensonyi ng'ate yakulembera nti asobola n'okukulimbira mu bintu by'olaba ebiri obvious nze ndowooza ekitone nnyo poliisi kye yalikoze eri abantu b'e Kawempe because this situation one teyalibaddewo naye ekitone nnyo kwe kugamba nti we are sorry exactly ekyo kyavuddeyo mu ngeri exactly that's what I was looking for okuveewo ono guy okutandikira watandikiddewo nakunenya yadde okwetondera munnamawulire
oba abantu abataba bibadde nakabadde mu maduuka gayo ne bakubibwa tear gas ekyo takirina. No remorse at all. Because n'okukkiriza n'ogamba nti awo wabaddewo obunafu ku sayidi yaffe tekiraga bunafu olusi kiraga maanyi. Ekyokubiri bw'ogamba nti eyo si yenkola ya poliisi, eyo nkola abapoliisi sekinoomu be basiiwuusa empisa. Fine. Nambooze is teaching this man kye bayita basic PR. Nti twabirabye tubivumirira tukikkiriza nti si bonna abamu ku bo ati kyogere mu ngeri eri polite. Toyogere eyo statement kitegeeza nti wabaawo omuntu ateekeddwa okubeera responsible. Kiringa bw'ogambye nti abapoliisi nabo bantu mu ngeri eyo eya arrogance, then batwaliddwawo okubeera nga babonerezebwa olwa transition yabwe okubeera abantu ne bafuuka ebisolo obebikulekule. Lwaki wavudde ku nkola entuufu eya poliisi n'ogenda ku nkola entuufu etali eya poliisi? Naye omuntu okugamba simanyi oba ekintu ekyo kimaakinze nkitaddeko wano nagamba nti gwe oli mu poliisi oli mu namawulire gwe nga tetukkubanga nga kyagezaako okugamba nti omwana oli mu namawulire ali ku kitanda oyo nti yabadde mutuufu okkubwa kubanga ffe tulina ekika ky'abamawulire betukuba oyo mwe yagudde. Abagenda mu field ne bakwata ebintu byaffe bye tukola. Olwaleero muli b'amaanyi aga Katonda. Naye njagala kubabuulira nti mu lyato eribbira temubaamu muwanguzi. Oh boy. This is so sweet. This is so good. This is a drowning ship. And when the ship is drowning, no one survives. We're in the middle of the sea. We end up in the big mouth of sharks, of crocodiles maybe. Nebo bali convinced nti bagenda kuona mu lyato eribbira. Botatta n'ebitongole ng'ebya police. You've killed a number of generations to come. Okumenya na mujingo oyo gwoba otaddewo nattatta n'ekitongole ng'ekya police okumumenya tekitwala mbu waliwo agenda okujanga alina magical wand mbu ayisaawo ne bikyuka. No. This is the hate you give. Bw'okuba abantu bwe batyo obeera osiga obukyayi, revengeful mindset. Eryato libbira omulowooza mugenda kusimatuka. Muyinza okusimatuka eddakiika nga ziizo nga terinaba kuggwerayo, but in the end bwe liggwerayo ffenna tugenda. Embeera gye nalabye kati nga mu lukiiko lwajjo era nalabye lwaki abantu abamu bakulembeze nga ffe abalala si ffe tuli mu bifo ebyo. Kubanga ng'omuntu alina abantu abawera emitwalo 10 awantu wakati w'omukaaga ne 10 n'obayingiramu n'otandika okubakuba emigo abasajja batambula ne waya mu lujjudde nti abantu abo omukulembeze singa abeera munafu mu kukola judgment n'amala abaduumira n'abagamba nti bannange musituke twerwaneko ne bwe muba mususse ne mubatta ne bwe muba mulina amaanyi muweezi ne mutta abantu abo eggwanga muba mulitadde ku buzibu. Era nze mpulira okwebaza olw'abakulembeze nga Kyagulanyi because yesterday provocation gye batutaddeko singa twabadde obukulembeze obuyabayaba singa omanye ennaku gye batulabisa ne bakuba abantu ne babamenya omuntu n'ayingira mu llalo omuli 10 ng'akutte waya z'amasanyalaze. Look at how he looks at her. Arrogant, clueless. Wano mu America yandibadde agwa mu klasi y'ekintu kye bayita DEI. Eyaweebwa omulimu nga bayita mu nkola ya DEI. Manyi wano abazungu baba baagala okujerega abaddugavu. Nti gwe omulimu tewagufuna kubanga olina ebisaanyizo baakuwanga bayita mu program gye bayita diversity, equity ne inclusion. Egamba nti tuteekeddwa okubeera ku mulimu guteekeddwa okubeerako abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Si bazungu bokka y'enkola gye baaweze Trump gyaweze. Abantu abamu bagifuniramu newankubadde yayamba abantu bangi abaddugavu abafuna emirimu sigamba nti olw'okuba baddugavu n'olw'okuba bagezi ne wala abafuna emirimu ne bagenda n'embifo ebimu kubanga baddugavu.
So Muhwezi is a complete definition of DEI. Ekifo kyalimu, it is because Munyankole. That's it. There's nothing else. He's not smart, you can tell. He could be smart in other areas, but not in this one. He's arrogant, you can tell. That he cannot even have a conversation with opposition folks because he looks at them as enemies. But how does he end up with a job and is receiving grants every now and then? It is because could be son of one of the folks who serve in the Museveni regime. Okay. Awataliko nalabye owekitibwa MP ow'Emakindi Honorable Derrick Nyeko. Yes, yabadde ayambadde nga abasajja bano abachina nga ataddeko enkofiira bw'ati. Ne Justin nti ali mu bimyufu oyo bamukutte ne kusaya kakati abasajja bali mu kaduuku lwabo. Nina wano ebbaluwa y'owekitiibwa Abdallah Kiwanuka gye bamuteereddeko nsaba malirize ku eyo. Police bond. Yeah. Kiwanuka omubaka wa parliament. Abdallah Kiwanuka omubaka wa parliament owa Mukono North. Gasimumanyi be babayitirawo kuweevu. Antuulira. Mbu yamanyi buli mubaka. Nga simumanyi be babayitawo kuweevu. Gwobamanyi ngaani yakumanyi. Naye amalala agali mu bana abantu. Mbu nga simumanyi. Kyekimu nganze bunambuuza. Tuwaliwo munnamawulire akola ku gundi nti yaani erinnya n'olimba nga simumanyi. Yafuna omulimu nga siriyo. Ne bwe nali gye ndi nali sibamanyi bonna. Yayagala kwetwala kubanga yeddiira agala kwetwala nti amanyi ababaka bonna abasukka mu 5 bali mu parliament. Ne tono julira nga simumanyi yo yayitirawo kuweevu. Bamukubuulire ngaani, gwobuuza ngaani, omumanye ngaani. Lwaki tobeera mu parliament? Thank you. Ababaka aboogera ennyo nga gye tebamanyi. Because police bond kyesoma. Police bond esoma bw'eti egamba nti Kiwanuka okwatiddwa ng'ovunaanibwa omusango an offense related to a uniform contrary to section 152 of the Penal Code Act. An offense related to a uniform nti olino okoze omusango ogwekuusa ku uniform yaki. Nali ne Kiwanuka nali manyi bwe yayambala. Yali ayambadde ovolo eya red. In fact even today mu parliament nkibuuzizza nga njagala parliament eyite minister Gwendi Shadow ne minister wa defense bajje batubuulire uniform ya UPDF okuva ku gye balanga ze balanga mu September ezali mu gazette September 2009 yakyuseemu. Era wano tebatadde wanti offense related oba ku UPDF uniform oba ku uniform ya police oba ku uniform yaki ne bataddewo an offense related to uniform. Kugamba waliwo olusi we batukwata oli n'awandiikawo nti omusango ogumuvunaanyirwa n'ateekawo political. Kugamba olabira ddala nga poliisi nayo yennyini byekola okujjako okukozesa eryanyi nti bakutte omuntu ng'oyo bamugalidde n'abalala abiri mu bwengenda okubeera nga nkoma osogenda likugundi ku page ya NBS osogenda maaso n'okubeera nga olaba show yonna mu bulambo olabe ebirowoozo abamu bayogedde ebintu ebitakola mulamwa naye byebo abantu baffe. So well, that is the NRM for you. Oyo gwe basindise obeere nga aboogerera ku bikyamu byakoleddwa abasajja baabwe. It is very sad. Omukulembeze wa poliisi abono be basajja bagezi olabirawo nga ddala ranks zaafuna n'ebifo byali mutabigwana ne aho okuba n'abasagamba Olunyankole kyaki tali ekyo n'omwana w'omuntu omwana wakyorohora ningi sinjoro wakuteera biiru bamusiima tabalabanga baddu gateera biiru teera embwa oli omwana w'omuntu teera Museveni akobukama
obukama bwine konka amagezi tagiine. Sivumye nnyo, nkubye nnyo, nsaba kunsonyiwa. Nzijukiddemu nti ayinza okubanga ebifo yabifuna mu ngeri bwetyo. It is very, very sad. Naye ye Uganda yaffe. Nze Mordecai Mulisa nkwagaliza okubeera obulungi mbulira kyolowooza ku bino byonna. Subscribinga kyoba okisinga okukola. Video eno ebadde mpanvu, suubira nti otuuse wano. Atuuse wano kiraga nti ebadde ekyakunyumira. So thank you. Okay? Mbaagala nnyo mwena gye musinziira. Nalabye abantu abampa budde nti alert kwe kubeera obulindaala oba okubeera mu bwerinde. Thank you so much guys. Mwebale kunsomesa. I do really appreciate it. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.